진지한 초콜릿에 새로운 도구가 추가되었습니다. 바로 activiy 측정기인데요. 디스크에 측정할 음식을 채운 후 기계를 작동하면 됩니다. 우선 맹물을 채워서 제대로 작동하는지 확인해 볼게요. 물은 자유수로만 이루어져 있어서 일정량 수치가 나오면 됩니다. 제대로 작동하는 것 같으니 팝콘 가나슈를 측정해 볼게요. 0.79로 나오네요. 따라서 보관기간은 약 3개월이 되겠습니다. 자세한 내용은 아래 설명과 브런치의 제 글을 참고해주세요. 시청해주셔서 감사합니다.